ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਕਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਗ ਸ਼ਾਟ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਗ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੀਰਜ। ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ 372 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 2400 ਘਰ ਹੋਏ ਢਹਿ ਢੇਰੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੂਸ ਕਾਲੇ ਸਾਗਰ ਅਨਾਜ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ਰੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ। ਰੂਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਅਨਾਜ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮਗ ਸ਼ਾਟ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਗ ਸ਼ਾਟ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਗ ਸ਼ਾਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਗ ਸ਼ਾਟ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਟੂਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਗ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। I wish he was in jail, and I can't believe he paid to get out, but of course he did. So I just wish he was still in jail, and yeah, I'm happy that he hopefully doesn't have another chance to be president again, because this is America's a mess, and it's because of him. So it's pretty crazy. He has supporters that'll stand by his side no matter what he does. I think it's embarrassing for him, honestly, but yeah, it's funny just making fun of him on the street. ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟਡ ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਰਥੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੁਕੂਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਪਕੋ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਰਮਾਣੂ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 4 ਵਾਰ ਟ੍ਰੀਟਡ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਰ 7800 ਕਿਊਸਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਰਥਿਕ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਇਥੋਪੀਆ, ਈਰਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਨੇ 15ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀਫਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 11 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। We see the BRICS partnership as a catalyst for global growth and development and response to the needs of all nations. It is the right of Africa and the entire global South to fully reap the benefits of global trade and investment. ब्रिक्स का विस्तार एवं आधुनिकीकरण इस बात का संदेश है कि विश्व के सभी इंस्टीट्यूशंस को बदलते समय की परिस्थितियों के अनुरूप ढलना चाहिए। ये एक ऐसी पहल है जो 20वीं सदी में स्थापित अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के लिए एक मिसाल बन सकता है। But it is essential, and it is essential especially for Africa. The African continent, a historic victim of slavery and colonialism, continues to confront grave injustices. On average, African countries pay 4 times more for borrowing than the United States and 8 times more than the wealthiest European countries. And African countries accounts for just 4% of global greenhouse gas emissions, but it is an epicenter of climate chaos, suffering disproportionately impacts of climate change. We have decided to invite the Argentine Republic, the Arab Republic of Egypt, the Federal Democratic Republic of Ethiopia, the Islamic Republic of Iran, the Kingdom of Saudi Arabia, and the United Arab Emirates to become full members of BRICS. The membership will take effect from the 1st of January 2024. We value the interests of other countries in building a partnership with BRICS. We have tasked our foreign ministers to further develop the BRICS partner country model and a list of prospective partner countries and report by the next summit. ਸੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੋ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਏਲੀਆ ਐਸਪੀਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੈਨਿਸ਼ ਮਿਡਫੀਲਡਰ ਜੇਨੀ ਹਰਮੋਸੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੂਹਿਕ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੂਮਨ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੂਇਸ ਰੂਬੀਏਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰੋ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਮੋਸੋ ਅਤੇ 80 ਹੋਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਪ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜੈਵਲਿਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 88.77 ਮੀਟਰ ਦਾ ਥਰੋ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ 2024 ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਰਵੋਤਮ ਥਰੋ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਸਟੈਂਡਰਡ 85.50 ਮੀਟਰ ਸੀ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਵਿੰਡੋ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਰਵੋਤਮ ਥਰੋ 99.94 ਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਸਟਾਕਹੋਮ ਡਾਇਮੰਡ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਲਈ ਗਰੁੱਪ A ਅਤੇ B ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 12 ਜਾਂ 83 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥਰੋ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। Nobody wraps the javelin like Chopra. He really just uses such great rotation. That's a huge, huge throw. Was it valid? It's good from Neeraj Chopra. That is... ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੇ ਬਾਂਦੀਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 26 ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਸ ਅਤੇ ਤੀਜੀ BN ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਂਦੀਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਂਡਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। और देख और क्या इसमें निकाल क्या है इसमें खोल पहले देख ले हाथ मोटा है चेक कर ले क्या है इसमें खोल बाहर निकाल ना इस बोरी को पूरा निकालो इस बोरी को इसके ऊपर कितने नहीं चाहिए खाली है भरी हुई है इसके ऊपर खाली मैगजीन है सर प्रेम मैगजीन थी उसको निकाल ये क्या है इसको खोल CRPF Bandipora police has apprehended one released terrorist, Shifayat Reshi, resident of Nesbal, Sumbul. The accused was in touch with Pakistan-based handlers and was on his way to receive a cache of arms and ammunition, which were aimed at the revival of terrorism in the district Bandipora. One lady, Munira Begum, who's the wife of killed terrorist Yusuf Chopan, was also apprehended. One Krinkov, 3 magazines and 90 rounds, 1 pen pistol, and 1 Chinese pistol, 1 magazine and 8 rounds have been recovered. Shafayat Zubair Reshi had also been associated with HM and later on with Al-Badr. He was arrested in an IED blast case in Kothibag in the year 2000, in which 14 persons, including 12 police personnel, were martyred. He was also involved in an army vehicle burning case in Sumbul in 2009. Preliminary investigation reveals that they were trying to revive terrorism in the district. They were in touch with Pakistan-based handler Mushtaq Ahmed Mir, who had exfiltrated to Pakistan in the year 1999. Investigation is ongoing and more recoveries are expected. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੈਲੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕੈਲੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਾਧੂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। They were working that side where the shooting occurred. They were working the security for that side of the game. You got the two sides, so they were working the Dell City side. Exactly how or what, but the officers will be interviewed and part of the investigation. We requested Oklahoma County to come out. Oklahoma County will handle my officer involved shooting. So in conjunction to that, we will fully cooperate with them and help them talk to any way we can. Any word on the condition of the other people involved? No, like I said, I know that one younger, probably high school student was treated and released. It was a wound to her thigh, and that's really all I know right now. Well, first of all, I hate that it happened. We both have great students. We both have great cities that we work for, that we protect. We always have security at our games. I know I had 5 officers here. Chief Berger had at least two. At least two, maybe 3. At least 2. And that's just normal. That's just routine that we have for the safety and security. I think that with the large amount of fans that we had here, as I arrived, people were leaving in an orderly fashion, as orderly as it could be. So I appreciate that. Everybody has cooperated with us, and so
we'll just conduct our investigation from here. Parents that are still waiting, or parents that are seeing this? We've tried to let the parents know to pick them up at the building just behind us at the weight room. Parents of band students, they will be delayed. We are trying to get their names and contact information just to see if they've seen anything. We have, as far as athletes, we have just finished getting the roster for them, so they should be headed back home soon. But I appreciate the response that we have had from our law enforcement community. I mean, it means everything that we can count on when we have something of this magnitude. You know, we want to process the scene as quickly and as thoroughly as possible. We want to bring the people in that are responsible for this, and of course we want to protect our citizens that are here, and I appreciate the response that we received. What does this weekend look like, and what does Monday look like when the classes go back? That's going to be with, I'm sure we're going to be in contact with our school administrators. I just haven't had a chance to do that just yet. ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੈਸਟ ਕੇਲੂਨਾ ਫਾਇਰ ਹਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਡਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ। Difficult summer for so many Canadians from coast to coast to coast, as communities have been hit with wildfires, with extreme weather events, on top of all the other economic challenges people are facing. And the one thing that we've been able to see everywhere across the country is communities stepping up to be there for each other, neighbours helping neighbours, people welcoming their fellow Canadians coming in from far off communities, fleeing for their lives, having lost everything. It is an extraordinary credit to all Canadians how people have pulled together in the most difficult and terrifying times. I'm here in Kelowna today to be able to thank so many of the firefighters who've been on the front lines here over the past while, but even as I'm in Kelowna, I know places across BC are continuing to fight and struggle with forest fires. We are going to continue to be there as a federal government in supporting whether it's with the Canadian Armed Forces, whether it's with federal supports to the provincial resources. This is all about everyone coming together to be there for each other. That's what we're seeing from individuals. That's what we're seeing from orders of government. That's what we're going to continue to focus on even as we move forward and rebuild and learn from the experiences here and prepare for challenges into the future as well. Right now we're still very much focused on getting through the emergency phase we're in right now, but there is no question there are lots of extraordinary stories of heroism, of effectiveness, of things that we've learned from years past, well put into place now. But there's a lot more to learn and there's a lot more to do. We know, unfortunately, extreme weather events are going to get more frequent, more extreme in the years to come, and we have to learn very much from what worked, also what didn't work as well as it could have, and put that in place. So I look forward to lots more conversations with Premier Eby and with ministers and with municipalities to make sure that we're preparing for years to come. When I spoke with Premier Cochrane last week in advance of the evacuation, it was clear that having one road that itself was vulnerable out of Yellowknife, it was a huge challenge. We're talking about the concerns about evacuating close to 25,000 people from the territorial capital. And within 2 days, they'd evacuated close to 20,000 people in a very effective way. And that's, as you say, not a credit to great infrastructure, because the infrastructure was, and it's a credit to community members and individuals and people and frontline support workers helping out, making sure that it all happened effectively. But that's part of the reflections we have to have going forward on how we can make sure that we have even more resilient communities. So whereas this time the fires in Yellowknife were able to be prevented from getting too close to the city.
ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰੋ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਨੈਟਵਰਕ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। Yeah, obviously, because he has named it Chandrayaan 3 point as Shiva Shakti point, Chandrayaan 2 point as Tiranga, and he has announced it 23rd the Indians National Space Day. Okay, this is only to just commemorate the achievements and commemorate the success, so that next generations will always remember that we had done it on that day. Most of your staff were very much happily watching Prime Minister. Very much excited, very much because of this probably restrictions and other things, we could not accommodate many people, but across all the centers of ISRO they were enjoying jubilant mood, and it is a day to celebrate. सर, आपको कैसा लगा आज प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट ग्रीस से यहाँ पे आए, आपसे मिले, बात की और आपको कंग्रेचुलेट किए उन्होंने? Yes, that is the happiest moment. आप देख लीजिए, हम हमारा उत्कृष्ट अधिकारी जो है जब आएंगे आपका घर पे, आपको बधाई देंगे, आपको ग्रीट करेंगे, कैसा हौसला बढ़ता है। इतना हौसला बढ़ गया है कि हमको इतना एनर्जी मिला है कि हम बात से नहीं बोलेंगे। All of us are well aware Honorable Prime Minister is a very good orator, and in fact he is a great motivator. So his speech was a very motivating speech, and although he was praising all of us, all ISRO scientists and all the people who have contributed in the mission, but really we felt very motivated and enthusiastic listening to him, and really we realized what great work ISRO people have done as a part of this Chandrayaan 3 project. Sir, he spoke about the National Space Day also on August 23rd, and the place where they landed. Yeah. So Honorable Prime Minister has already motivated us enough by his speech, but in fact his announcements were more motivating to all of us. He declared August 23rd as a National Space Day celebration every year. So that was again a big thing for space scientists like us. And apart from that, the 2 points, that is the point where our lander landed of Chandrayaan 3, so that was declared as a Shiv Shakti point. And the other one, earlier one, where the last time our lander landed, in fact it didn't land safely, but still that point has been now to be declared as Tiranga point. So these were the 3 announcements that he made, which motivated all of us to rededicate ourselves for the working for the country in the space domain. ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਕਿਹਾ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਗ ਸ਼ਾਟ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ। ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਗ ਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਯੋਗ। ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੀਰਜ, ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 372 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 2400 ਘਰ ਹੋਏ ਢਹਿ ਢੇਰੀ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।